Next we are going to see single phase AC generator. So the single phase AC generator is mainly used for our domestic purpose because very few amount of power is getting from in this device. Okay, so and then yeah, the armature conductors are connected in series so as to form a single circuit which generate a single phase alternating EMF, and it is called a single phase alternator. So it only having that the stator core consists of two slot. We already know that the stator and then rotor. Okay, so consider that stator core is consist of two slot. Okay, ரெண்டு ஸ்லாட் போர்ஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த ரெண்டு ஸ்லாட் போர்ஷன்லையும் we are fixing into that two armature conductors. Here two armature conductors PQ and then RS. Here they are simply given for that coil. ஓகே, ஒரு போல் இருக்க மாதிரி தான் காட்டியிருக்காங்க. பட் ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கும்னா இட் only having that two poles PQ and then RS. ஓகே, ஸோ and then here the rotor has two salient pole. Here the rotor has two salient pole. Okay, so with the field windings which can be magnetized by using for the DC source. Okay, so next we are going to see the working. So the loop PQRS is stationary. Okay, ஸோ இது எப்படி இருக்கும்னா PQRS வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு த பிளேன் ஆஃப் த paper. Okay, when the field windings are excited the magnetic field, it is also the magnetic field is producing around that. Okay, so the magnetic field, the magnetic winding will be excited. It is also producing இந்த இங்கே தான் magnetic field இருக்குன்னா, that is field windings இருக்குன்னா இதை சுற்றி இந்த பிளேஸில் தான் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்குன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஸோ let we are considered that the field magnet will be rotated in a clockwise direction. So the axis of rotation is always perpendicular to the plane of the paper. Okay, so first initial position of the field magnet is horizontal. Okay, so the direction of the magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. இந்த PQRSக்கு எப்படி இருக்குன்னா பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குது. So the induced EMF is first of all it producing into 0. Here you see that another one graph diagram. So the graph is taken from EMF, induced EMF, and then time angle omega t. Okay, so first position you see that here the magnetic field is horizontal for the plane of the PQRS coil. Okay, so there is no induced EMF will be produces. So it should be shown in that origin. In the diagram la pathina ஓங்கிற பிளேஸில் இங்கே என்னவா இருக்குது, it should be started from 0. Okay, so and then the second one, when the field magnet is rotated through the 90 degree, அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த magnetic field வந்து again it should be come into the 90 degree. Okay, so here you see that, so the here the 90 degree to the magnetic field. Okay, so it is also parallel to that PQRS. இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியுது இந்த பிளேனுக்கு பேரலாக மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ the induced EMF of the PQRS will be maximum. It is also shown on the diagram for A. இந்த ஏங்கிற பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கர்வ் வந்து என்ன ஆயிருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஓகே, so again the field magnet is rotated 180 degree. It is 0 degree, it is 90 degree. Again the field magnet is rotated for 180 degree. Okay, so here the direction is given by, we already know that the direction of the induced EMF is given by Fleming's right hand rule. So the current will be flow through that PQRS. In this direction the current will be flow, it only getting into that maximum EMF. பார்த்தாலே தெரியுது வேவோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, மேக்ஸிமமாக இருக்கு. And the next we are see that the field magnet is rotated 180 degree to the plane of the PQRS. So again into that it is also perpendicular to the magnetic field.
ஓகே பிக்யூஆர்எஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது, பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குது. ஸோ த இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் வில் பி 0, தட் இஸ் ஆல்சோ ரெப்ரசன்டட் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் பி. ஓகே, and then fourth one here, again the field magnet is rotated 270 degree. அதாவது ஃபஸ்ட்டு இங்கே 90 டிகிரிக்கு இங்கே வந்திருக்கு, 180 டிகிரிக்கு இங்கே வந்திருக்கு, அகைன் 270 டிகிரினா இந்த பொசிஷனுக்கு வந்துடும் த ஃபீல்டு மேக்னெட். ஓகே, ஸோ ஹியர் த ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வில் பி ஆக்டிங் and the PQRS also acting in the same, that is both are parallel to each other. Okay, so on that time it producing into that maximum induced EMF in the reverse direction. Here you see that in the reverse direction it producing into that maximum amount of induced EMF. Okay, but the current will be flow through that opposite direction, that is SRQB, in the direction la current ulla flow agum. Okay, so and the next one, the field magnet is again it come into that original position, that is it only completed for 360 degree. இந்த சர்க்கிள்னாலே நமக்கு தெரியும் it should be completed for 360 degree. Again it come to the original position, the induced EMF become again 0. Okay, so it is also 0. Okay, so it complete one cycle. So the one cycle is also denoted for sinusoidal wave nature. Wave பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது, 11th படிச்சிருக்கோம். இந்த மாதிரி wave formation எல்லாமே sinusoidal in alternating currentல மட்டும்தான் இந்த மாதிரி waves வந்து produce ஆகும். So when the field magnet completely one rotation means the induced EMF of the PQRS also completed one cycle. So the frequency of the induced EMF is always depending for the speed of the field magnet rotate. Okay, thank you.